Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of strings. So first of all, we try to understand the definition of a string. A string is an array of characters terminated by a null character. Null character. So null character ante enti? First of all, null character is nothing but a character backslash 0. Null character is nothing but backslash 0. Backslash 0 ni null character antam. So a string is a character of array of characters terminated by a null character. అసలు మనకి జనరల్గా array అంటే ఏంటి? Group of homogeneous elements. Group of homogeneous elements which are stored in continuous memory locations and can be accessed by a common name. సో ఇది ఒక క్యారెక్టర్ array అయితే char str1 of 10 or 5, let us say. For this instance, let us say 5. So that's why 5 elements patte characters patte oka memory space manaki create ayyindi. 5 elements patte create memory space manaki create ayyindi. So str1. So now and దీంతో పాటుగా లాస్ట్గా ఏంటి, లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కింద నల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి. లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కింద నల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఉండాలి. నౌ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్. అదే నేను ఈ నల్ క్యారెక్టర్ పెట్టలేదు అనుకోండి, ఇఫ్ సపోజ్ ప్రిజ్యూమ్ దట్ దిస్ నల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ నాట్ ప్రెజెంట్, దెన్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ అన్ క్యారెక్టర్ అరే, అంతే, స్ట్రింగ్ అనలేను. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్ అరే అండ్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ last character or the last element of the array must be a null character. That is the definition of a string. Okay, so now let us try to declare a string and try to read some values into the string and try to display the values that are present in the string using a program. So let us check whether our internet connection is, our internet connection is doing good. So let us try to understand how to declare a string. How to declare a string. So we can declare, how do we declare an array? Array data type, variable name, size. So which is nothing but number of elements that I can put in that particular array. So in the same way, so this is how do we do for an array. But what is character array? Character array which can hold 5 elements, 5 character elements. 5 character elements. That's what we have created in this particular example. That is what we are going to create now. So char str1 of 5. This is one way of declaring the array. So we will see all that different cases. Now this is how you declare a character array. Declare a character array. This is what we are going to do. Okay, so now let us try to read some value from the user. So printf, enter any string. So this is the normal printf. Now I wanted to read the particular elements in a particular string into the program. So we will do scanf %s. %s is the format specifier, and we have to give the name of the string, and I wanted to display the same thing. Printf the given string is
the given string is, again I wanted to put percentage s comma str1. Let us run this program so that I can explain you more. So the string name is hello. I wanted to give the capital letters hello. So the given string is hello. Now in this is very evident, this is very clear. I am trying to read a value and storing it in the character array str1. As this is in direct string format, that's why we have not given ampersand here. Otherwise we are supposed to give ampersand for if you are trying to do with the individual element, but we are not doing with the individual element. We are trying to read the entire array at once. That is the reason for this particular thing. Okay, we have not used ampersand over here. Okay, now I will give one more input statement so that you will understand. I am running the same program again. Hello world. So here you can see or you can observe clearly that the input whatever we are trying to give for the string as hello world. But when you are trying to display that particular thing, we are getting only hello. Why? Because percentage yes you will be taking the value only till you give the space. Space ఉన్నంత వరకే అది తీసుకుంటుంది, ఆ తర్వాత తీసుకోదు. So reads a single word. When you use scanf, it will try to read a single word only. స్పేస్ వచ్చినా ట్యాబ్ వచ్చినా న్యూ లైన్ వచ్చినా ఆగిపోతుంది, స్పేస్ వరకే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో హలో మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ఎంటైర్ థింగ్ ఎట్ వన్స్, స్పేస్ కానీ ఏమీ లేకుండా ఇస్తున్నావు, ఇట్ విల్ టేక్ ది ఎంటైర్ థింగ్. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ మనం తీసుకుందేమో 5 ఎలిమెంట్సే కానీ మిగతా అన్నీ తీసుకుంటుంది. కొన్నిసార్లు తీసుకుంటుంది, కొన్నిసార్లు తీసుకోదు, చెప్పలేము. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపైలర్. ఏ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఓకే, సో అనదర్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ ద స్ట్రింగ్, ద సెకండ్ వే ఆఫ్ రీడింగ్ ద స్ట్రింగ్, ఓకే, బై యూజింగ్ getS method. The next way of reading and reading the string is using getS. So how do you do that? getS variable name is a syntax of using the getS function. By simply this we can try to read this. I am trying to modify, I'll just comment this scanf and I'll give you one more thing. So getS of str1. So now if you try to read this via this one, getS, you need to put semicolon. That's a mistake done. getS. That's what I wanted to say you. getS has been deprecated by the latest latest compilers. We need to use fgetS for this. We need to use fgetS for this. We need to use fgetS for this. Okay, so let us try to understand what is fgetS. So instead of this we have to use fgetS, and whereas you are supposed to give the array name in the beginning str1, and next we are supposed to give what is the n value, how many number of characters I have to read. So the maximum number of characters to read, including the null terminator, I wanted to read only 5 elements. So if I wanted to give, I can give 5. And next I have to give stdin. So I wanted to take from the standard input output device. So let me give you the syntax of the fgetS so that you will understand. So that's for getS and this is for fgetS. Size of name. So how many number of characters that I wanted to read. So the buffer may be 100. So let us say char for 100. So the array size is 100. The character array size is 100. But my string has only 5 or 9 elements. So that's how you are supposed to write 5 or something like this here.
So that is 1 by 5. So I run this program. I have to give semicolon again. So enter the string hello world. See, it took only 4 characters. So we have to start from 0 1. So that's why it is taking, so space తీసుకుంది starting లో. So that's why we have to give, if you give 20, it will try to read 20 characters. See, if you give 20, it is showing some error. What is that error means? We have given only 5 here, but we are using 20. So let us try to clear this. Okay, so we will try to put 50 here. అంటే మనం 50 సైజ్ ఇస్తున్నాం, దాంట్లో 20నే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అది మీనింగ్. ఓకే, ఓకే, లెట్ us run this. Enter any string A, B, C, D, E, F. So the given string is A, B, C, D, E, F. So which means this is the best way of reading strings. So F get S అంటే దీంట్లో 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఫంక్షన్కి మనం చెప్పేటప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ నేమ్ అంటే వేరియబుల్ నేమ్, దిస్ ఈజ్ నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్ నేమ్ and how many characters that you wanted to read and what is that medium that you are trying to read values. So స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ నుంచి నువ్వు రీడ్ చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి stdin అని ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ రీడ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. స్కాన్ఎఫ్తో చేయొచ్చు, FGetSతో చేయొచ్చు, GetSతో కూడా చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఈజ్ డెప్రికేటెడ్ అంటే దీంట్లో మనకి సెక్యూరిటీ తక్కువ అని చెప్పి ఈ ఒక్క ఫంక్షన్ని యూజ్ చేయడం ఆపేశారు. కంపైలర్స్లో ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ అవ్వడం లేదు. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 ways. One is scanf and the other one is printf. In FGetS, sorry, scanf and FGetS to read a string from the user. So printing a string, so we have seen already percentage yes while printing the string, and the other one is put s. The given string is, sorry, we cannot do like this in put s. We can give directly the name str1. So if you run that, you will understand. So any string bbcds sdc bbsdc. See, you can see here. So this is the second way of displaying the string to the user. Okay, this is how you try to understand what is a string. So by the definition of a string, a character array terminated by a null character. So this is a string. So it should be a null character. ఇలా ఉంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటాం. నువ్వు మామూలుగా ఇలా రాసేసి, సో ఒక నార్మల్గా రాసేసి దాంట్లో ఎన్నో వాల్యూస్ పెట్టేస్తాను, లాస్ట్లో /0 లేదు అంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ అనము. ఇట్స్ విల్ బి ఏ క్యారెక్టర్ array is not equal to string. String has an extra thing which says that the last character is a null character. null character అయితే దాన్ని స్ట్రింగ్ అంటాము. ఓకే, so now we'll try to understand how to calculate the length of a given string. So నాకు చాలా స్ట్రింగ్ ఉంది, నేను క్యారెక్టర్ arrayలో బఫర్ ఎంతో క్రియేట్ చేసి పెట్టాను, దానికి పేరు నేను str1 అని పేరు పెట్టుకుంటాను. అండ్ నాకు దీంట్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, HELLO, హెలో అనేది ఉంది. నాకు లాస్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి దానికి నేను /0 కింద కూడా పెట్టుకున్నాను. ఓకే, నేను దానికి /0 కింద పెట్టుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ నల్ క్యారెక్టర్. ఒక నల్ క్యారెక్టర్కి తీసుకున్నాను. సో ఇండెక్స్ అంతా మామూలే, array ఇండెక్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1, అదంతా మామూలే. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము, str0 విల్ గివ్ యూ h. సో అదంతా మామూలే, అదేమీ మారదు. నువ్వు యారేలో ఎలా అయితే యాక్సెస్ చేస్తావో స్ట్రింగ్లో కూడా అలాగే యాక్సెస్ చేస్తావు. బికాస్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్ array విత్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ కాల్డ్ నల్ క్యారెక్టర్ ఎట్ ది ఎండ్, అంతే. సో నేను ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి లెంత్ని? సో ఐ హ్యావ్ టు కౌంట్ h1,
2 3 4 5 ఇలా నేను 5 వరకు కౌంట్ చేయాలి. సో విచ్ మీన్స్ ఫస్ట్ నేను యూజర్ దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి. సో ఒక అల్గారిథం రూపంలో రాస్తే ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిందంతా వాట్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు డిక్లేర్ అన్ array, declare a character array. I have to declare a character array. Length అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. I need to read string from the user. Then I need to start calculating the thing. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నా ఏదే ఉంది కదా, సో ఐ విల్ రైట్ ఎ వైల్ లూప్. వైల్ str1 of whatever the variable it is, length. ఇనీషియల్గా మన లెంత్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి? ఇనీషియల్గా మన లెంత్ వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటాము? ఇప్పుడు వరకు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు కాబట్టి స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాను కాబట్టి లెంత్ వాల్యూ విల్ బి 0. ఓకే, వైల్ str1 of length not equals to \0. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్? ఈ str1 ఆఫ్ లెంత్ అంటే లెంత్ ఎంత? 0. ఈ 0 అనే దాంట్లో వాల్యూ ఏముంది? హెచ్ నల్ క్యారెక్టర్ ఒకటి కాదుగా. హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ నల్ క్యారెక్టర్ కదా. హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ నల్ క్యారెక్టర్. హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఎ నల్ క్యారెక్టర్. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ. నౌ ఇట్ విల్ గో టు ద ఫర్ లూప్, into the while loop true block లోకి వెళ్తుంది. సో దెన్ ఐ విల్ డూ లెంత్ ప్లస్ అంటే లెంత్ని కాస్త ఇప్పుడు నేను 1 చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఐటరేషన్ 1. నేను ఐటరేషన్ 1లో ఉన్నాను. లెంత్ వాల్యూ అనేది 0, నాకు లెంత్ అనేది 0. సో నేను చేసే కండిషన్ ఏం చేస్తుంది? హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు null. H not equal to null character. It is true. Then I will increment my length value. Length value ఎంత అవ్వాలి ఇప్పుడు నాకు? Length value will become 1. This is my iteration 1. నా iteration 1లో నాకు జరిగేది ఇదే. Now I will go for iteration 2. So now what is my length value? I will consider L as length. My length value is 1. నా length value 1 అయింది. సో what will be my statement ఇప్పుడు? సో నాకు ఏముంది ఇక్కడ? str1 ఆఫ్ లెంత్. str1 ఎంత? నాకు str1 అంటే ఏంటి? ఈ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ట్రూనేగా. ట్రూ అయితే ఏం జరగాలి నాకు? లెంత్ ప్లస్ జరగాలి. లెంత్ జరగాలి. లెంత్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? లెంత్ విల్ బికమ్ 2. సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఐటరేషన్ 2. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైతే \0 అవుతుందో ఆర్ వీ విల్ రైట్ ఫర్ దిస్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ ఐ విల్ ఇంక్రిమెంట్ L to 3, iteration 3. So now L not equal to null. Again I will increment length. It will become 4. Again iteration 4. O not equals to null. Again the length has to be incremented. It will become 5. Again అంతే కదా, ట్రూనే కదా. O not equals to null, true. సో అయిపోయింది. నా iteration 5. Now null not equals to null. Condition false కదా. So it will exit loop. So what is the length value that we have? The latest length value is 5. The latest length value is 5. So now the answer for this particular string, whatever the string we have, the particular length value is 5. If you do the same thing in the programmatical manner, I am trying to execute it.
Just try to observe what it is happening over here. The same thing, like the thing whatever we have written, it is similar to that. So declare a character array, length, read a string from the user, and whatever the procedure that we have done here, while loop, all those things have, if you convert it into a program, it will be like this. If you run this particular program, you will understand what is a given string. Siddhartha Academy, the length of the string will be 10. Why? Why the answer is 10? If you calculate Siddhartha Academy, it will be huge. The strength will be more. But why it is only 10? Because it consider only till this particular part. It did till A only. It did not consider the remaining part because we used percentage yes. So that's why it took only till Siddhartha. సిద్ధార్థ వరకే తీసుకుందండి. సో నీకు మొత్తం కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎఫ్ గెటెస్ యూస్ చేయాలి. ఎఫ్ గెటెస్ అండ్ హౌ మెనీ characters or things that you wanted to read. So you can put the buffer name first, str, the name, how many characters that you wanted to read. I wanted to read 30 characters to the maximum. And what is the device that you are taking in? Standard input and output. So let us run the program. So enter Siddhartha Academy. It will take 19. మొత్తం స్పేస్తో సహా మొత్తం అన్నీ కలుపుకొని 19 క్యారెక్టర్స్ని నువ్వు ఎంటర్ చేసావు. So that's how it will work. So if you just put hello, so for that what we have done, it will be 6. It is taking the space also. It is trying to take the space also. Okay. So space కూడా తీసుకుంటుందండి. స్టార్టింగ్లో ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ జనరేట్ చేస్తుంది అది. So that's why it is taking like that. Okay. You can use percentage yes also. There is nothing wrong in that, but it will take only till the particular point. Whenever it gets in space, it will start, it will not consider the next values. All right. So this is a simple introduction to strings and how do we calculate strings without using any string handling functions. In the further subsequent sessions, we will try to understand more operations that we can perform on strings. Thank you. We'll meet again in the next session.